Dan il-programm huwa adattat għal kull età. The local traveller would like to thank Motopoint, Gazan Mamo Insurance, Enemed, Mecca Marine, Highfield and Mercury, Ministry for the Environment, European Funds and Lands, and Ministry for the Environment, Energy and Enterprise. F'dawn l-aħħar snin fil-Gżejjer tagħna sir tara aktar attivitajiet avventurużi illi qed iħajru aktar nies jesploraw xi wieħed jew ieħor. F'temp bħal tagħna ħafna minnhom huma prattikati s-sena kollha u qatt mhu tard biex inkomplu nħajru numru akbar ta' nies li jistgħu jinvolvu ruhom. Kif jaf kulħadd, is-serħan tal-moħħ u l-attività fiżika huma elementi neċessarji għall benesseri tagħna u nemmen fis-sħiħ li dawn l-avventuri ikattru soċjetà kif jixraq lil pajjiżna. Dejjem nieħu gost niskopri lokalitajiet ġodda marbuta ma' dawn l-avventuri, kif se taraw illum. Post popolari ma' numru ta' attivitajiet fiżiċi huwa top of the world. Lilin mill-Birguma u fit-tarf tal-Għargħur. Illum semmu niltaqa' ma' grupp ta' xabbata mill-Malta Climbing Club. Fejtela d-diku, tajt. Allura, ġejna nippruvaw naqra li nixxabtu aħna li hu sabiħ żgur li tkun f'ambjent bħal dan. Hawnhekk qegħdin naħa minnhom ta' Top of the World, il-Għargħur, fejn hawn żona sabiħa ħafna għax hija żgħira mhix għolja, allura l-beginners naħseb li hija tajba. Issa qed nistenna l-Simon J li diġà ikkitjani ħalli nkun nista' inkellmu naqra ħalli jgħid ftit u forsi nħajjar xi erba' minnkom ismgħu it-tfal ukoll ta'. Illum le m'hawnx tfal imma ma' dan il-klabb hawn it-tfal, grupp ta' tfal li jiġu mħarġa, sintendi għax da kollox bit-taħriġ xejn ma tagħmel spontanju, imma vera naħseb li huwa sport tajjeb ħafna Malta. Infatti jiġu ħafna barranin. Hawn nofs minn dawn in-nies huma kollha barranin. Kemm qed nara niżla smooth, isa ballerina din niżla niġi biex You're coming down really smoothly, like a ballerina. Yeah, climbing is almost like a ballet. It's almost like dancing. How did you come to know of this sport and be eager to try it? I got to know through friends, so it's always very easy to get into something if you know other people who are already passionate about it. So you come once. Where are you from? I'm Polish. And you live in Malta? Yes. How often do you climb? Currently, as often as I can, Okay, so you're trained. That's why I see you coming. Yes, which is like 3 times a week, maybe twice, 3 times. But I've only been doing this for 2 months, so very good. So you really took it passionately to dedicate to it. Yes. What do you love mostly about it? It's a challenge. So every new route is challenging, and first you struggle to reach the top, and then when you make it, it gives you an amazing feeling that you accomplished something new. So it's really Does it matter which location you are? Have you been around different locations in Malta? Yes. Well, the ones are those which give you the view, like in here, where when you reach the top and you have the view, it's really rewarding. But most of them are like that, yes.
serva sakemm ġejt inti ta' u kif jgħid il-kulħadd jiena lesta ħanipprova biċċa għatlek kif għatlek sentejn ilu provajt u huwa sport li joġobni ħafna, naħseb illi appella ħafna l-menu adventurous. Intom kemm ilkom għaddejjin bit-tixbit u dan il-klabb? Jiena personalment bdejt meta kelli 15-il sena mal-Scouts ta' Sliema. Kont ħalt fil-Venture Scouts fil-fatt. Kienet l-ewwel bdejt nibża ħafna, kont għadni żgħir, niftakar konna l-skola primarja tal-gvern ta' Sliema u tellajna l-ħabel hemmhekk u provajna ninżlu abseiling hemmhekk. Dik kienet l-esperjenza u bżajt, ma rridx ninżel. Għat morna x-xaqqa, għal-absil xi ġimgħa wara u nżilt abseiling xi 20 metru. U ma bżajnx naqsek. U bdejt nixxabbat ukoll. L-ewwel formajt klabb l-Università ta' Malta meta kont l-Università 1985 jew 86 minn għalija. Ma mbagħad meta tlaqna mill-Università sirna il-Malta Rock Climbing Club mill-University Rock Climbing Club. Mbagħad sifirt jien ħdimt għall-Gvern Malti barra minn Malta x'mort noqgħod il-Ġermanja, il-Bavarja. U in the meantime sirna anki membri tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Mountaineering u jiena membru tal-Kumitat tal-Management ta' din il-Federazzjoni. Potenzjal sabiħ Malta dwar. Potenzjal enormi, nġibu fondi anki minn Malta Tourism Authority biex imwaħlu l-boltijiet, ta' l-bolts jettar fil-ħajt biex jipromovu l-climbing ġewwa Malta bħala prodott ta' turizmu. U fil-fatt jiġu eluf ta' climbers minn barra minn Malta. Speċjalment matul ix-xitwa. Għax huma għax nixxabtu. Naxil xahar fis-sena, every day is possible. Barra minn Malta jagħmlu 3 xhur, 4 xhur, imbagħad kollhom il-gyms ġewwa. Dak ix-xita mal-temp u mhux l-istess. U aħna waħda mill-affarijiet li hija żbieħu ta' pajjiżna li nħobb nfakkara xi kultant li aħna wara ġurnata xogħol minħabba d-distanzi xorta nistgħu ndefsuha dik is-sija hobby mhux irridu nippjanawha. L-ikbar vantaġġ li għandna hija d-distanzi. Jien nista' mmur nagħmel 8 sigħat, 9 sigħat l-uffiċċju waqt imur nixxabbat wara. U moħħok żgur jerġa'. Għandna bżonn nibżgħu n-natura aħjar, m'għandx problema oħra li għandna l-ammont ta' skart li ssib kull imkien. Sfortunatament anki meta tinżel it-triq hawnhekk. U ninnota anki intom toqgħodu konxi ħafna anke meta tkunu tilgħin fuq il-pjanti, ma tmissuhomx, jiġifieri ninnutakom dik hija. Aħna kollha ambjentalisti tista' tgħid inħobbu n-natura, nippruvaw nipproteġu n-natura. U fil-fatt li mwaħlu daw il-boltijiet fil-belt jiggwidaw il-climbers biex jgħaddu minn ċertu postijiet biss u ma jmissux il-pjanti li jkun hemm. Il-pjanti li huma rari jew ta' ċertu valur. Tajt nifsi naraħ, ġifieri, ikun it-tifel tiegħi. Imma bravo, u sejjer tajjeb. Ħafna. Dan huwa wieħed mill-iżgħar adult li hawn dal-grupp beda ta' tifel. U ilu sentejn biss, imma vera sejjer tajjeb. Jidher, tela ta' Anybody else want to try the street while I'm on it? I'll pass. I'll go for the beginners one. Bravo, Luca. What draws you to climbing? Probably the wilderness and just the general, the limit that's needed, the power that's needed to do it, and the challenge. It's a big challenge. Do you physically train? Yes.
So before obviously climbs, Yeah. you need to ensure you're Yeah. physically 100%. Because I mean, if you can be strong, but then you still can't. You can be really strong in your forearms, but then if you're trying to do something that requires a lot of finger strength, you won't be able to do that because your fingers are weak. And it can be vice versa as So well. how do you train the fingers? We have these things called campus boards, which are basically pretty high wooden boards where they have small little grooves in them, which you can only use your fingers on, and you just go up it without feet. So you pull yourself up it using just your fingers basically, and they can get thicker or thinner depending on what you're going for. So you just go up and down that, so you can hang on it. And there's also hang boards as well, which have a bunch of little holes in them, which are used for training specific fingers and specific technique. U x'imkien imislili erġajt ħadt iċ-ċans biex nixxabbat ma' dan l-irdum ta' din il-lokalità. Dejjem taħt il-gwida ta' nies li huma mħarġa għalhekk u li jibsa l-apparat ta' sigurtà kif jirrikjedi. Meta tiftaħ il-bieb għal opportunitajiet ġodda bħal daw, tiltaqa' ma' ħbieb ġodda u ma' aktar lokalitajiet illi jesponuk għażbuħija ta' Malta li forsi ma kontx taf bihom qabel. Bħalma urewni dawn il-ħbieb tiegħi Ġej u Ira meta marru jixxabtu f'Wit il-Għasel, post ieħor tajjeb biex tixxabbat. Made it to the very top of the Via Ferrata in Mostar. Beautiful, right next to the street, but that's good. You can get back to your car after all that climbing. Beautiful route, absolutely gorgeous. The view is outstanding, breathtaking, and yeah, that's it. Bye. Bye.